Mission Control confirming Stage 1 Bravo. that throttle up, and we Copy, are 1 Bravo. hearing our commander Peggy Whitson call out the first abort mode. Each of these are a specific phase where if for any reason we had an in-flight abort, underway. Dragon would abort to a safe location. So we're going to call out each of those milestones as we pass through them. We also just இந்தியாவின் விண்வெளி நாயகன் சுபான்ஷு சுக்லாவை தாங்கிக் கொண்டு ராக்கெட் விண்வெளியை நோக்கி சீறி பாய்ந்து செல்லக்கூடிய காட்சிகளை நாம் திரையில் பார்க்கிறோம். தொடர்ந்து இது என்னென்ன ப்ரொசீஜர் நெறிமுறைகளை எல்லாம் பின்பற்ற இருக்கிறது என்பது குறித்து நான் சொல்றதை விட இஸ்ரோவின் முன்னாள் தலைவர் மயில்சாமி அண்ணாதுரை அவர்கள் சொன்னாலே இன்னும் பொருத்தமா இருக்கும். So over to you, sir. Yeah, first stage is keep going now. The first stage complete முடிஞ்ச பிறகு second stage வரும். அதில் முக்கியமாக இது என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் கம்ப்ளீட் ஆன பிறகு அதே திரும்ப வந்து தரைக்கு வர்ற மாதிரி. So now first stage is going great. Yeah, it's about to stage separation. The clap வந்து ஸ்டேஜ் செப்பரேஷனுக்காக சொல்கிறாங்க. ஸோ நவ் இப்போ கிட்டத்தட்ட 2 மிஷன் மாற போகும். ஒன்று வந்து விண்வெளி நோக்கி போயிட்டுருக்குது, செகண்ட் ஸ்டேஜ். யா, ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் வில் கீப் கம்மிங் டவுன் டு லேண்ட் பேக் ஆன் த எர்த்தில். ஸோ இப்போ 2 மிஷனாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் பார்த்துங்க. ட்ராகன் வெஹிக்கிளோட அது போயிட்டுருக்குது ஒன்று, செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கீப் கம்மிங் டுவேர்ட்ஸ் தட். அதுவும் அதனுடைய வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு தயாராகுது. ஸோ நவ் இப்போ வந்து ரெண்டு மிஷனை பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். Now this is the Dragon is going into the space. இப்போ வந்து பூஸ்டர் அனுப்பின பூஸ்டர் 1 திரும்ப இப்போ பூமியை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. இங்கே வந்து சேஃபாக இறங்கிறதுக்காக இதை திரும்ப உபயோகப்படுத்துது. பல முறை இந்த ஸ்டேஜ் உபயோகப்படுத்தினது தான். இந்த முறையும் கூட இதை உபயோகப்படுத்தும் பொழுது சில லீக்ஸ் பார்த்தது, அதை சரி பண்ணி அனுப்பினதுங்கப்பா. செகண்ட் ஸ்டேஜ் போயிட்டு தான் இருக்குது, அது ஆர்பிட்டுக்கு போயிட்டுருக்கு. ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் இஸ் கம்மிங் பேக் டு எர்த். இப்போ மெதுவாக அவங்க கிராவிட்டி நோக்கி இது போகும்போது அதனுடைய இதை வந்து நம்முடைய வீரர்கள் அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். இப்போ தரக்கட்டுப்பாட்டு நிலையத்திலிருந்து 2 மிஷனை பார்க்குறாங்க. ஒன்று விண்வெளிக்கு போயிட்டுருக்கக்கூடிய ட்ராகன் வெஹிக்கிளோட செகண்ட் ஸ்டேஜ். ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் மெதுவாக வந்து அது பத்திரமா இறங்கும். அதை திரும்ப அடுத்த லான்ச்சுக்கு உபயோகப்படுத்துவாங்க. A single center engine on the first stage. That's going to slow us down in preparation for entering the Earth's atmosphere again. We'll then have a landing burn about a minute later at T+7 minutes and 19 seconds. இதெல்லாம் ஆரம்ப காலத்தில் ரஷ்யா போன்ற நாடுகள் விண்வெளிக்கு யூரிகாகின் போகிறதுக்கும் இப்போ 4 பேர் உட்காந்துட்டு போனதுக்கும் வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட விமானத்தில் போகிற மாதிரி போகிறாங்க. ஒரு விமானி எப்படி போகிறாரோ அதை விட கூட சிறப்பாக இப்போ உட்காந்துருக்காங்க. ஆனால் முதல் காலங்களில் அப்படி இருக்காது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா 2 பார்க்குறோம். ஒன்று பூமியை நோக்கி வரக்கூடிய ஸ்டேஜ் 1, ஸ்டேஜ் 2 வீரர்களுடன் விண்வெளி நோக்கி போயிட்டுருக்கு. As Ronnie pointed out, the grid fins have been deployed, but they're not being used. Right before the entry burn, we'll possibly see a little bit of motion if we can pick up the first stage camera. That's just to check out. It's not until we actually get through the entry burn, Stage 1 entry burn startup, that we get back in the atmosphere.
Yeah, And now here This is entry burn is for stage 1. this is going to be about a கீழே வரும்போது அதனுடைய வேகத்தை குறைக்கிறதுக்காக இப்போ சந்திரயான் போய் சந்திரயான் 3 வந்து இறங்கும்போது அங்கே எப்படி நிலவில் இறங்குறதுக்கு வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு பயன்படுதோ அதே மாதிரி இந்த கலன் Stage entry burn. வேகத்தை குறைக்கிறதுக்கு ஃபயர் ஆகுது. Right now on your screen, we've got great views of our second stage engine, the Merlin vacuum engine, continuing to take our AX4 crew to orbit. The next milestone for our first stage is going to be the landing burn, where we'll relight just the center engine, as John mentioned. Dragon, SpaceX, nominal trajectory. Again, things we love to hear. Stage 1 FTS Dragon associated. copies. ட்ராகன் ஸ்பேஸ் கிராஃப்ட் அது எதிர்பார்த்த Continuing வழியிலேயே போயிட்டுருக்கு. from our crew on board. ஃபால்கன் 9 உடைய Transonic. ஸ்டேஜ் 1 ராக்கெட் வந்து இப்போ பூமியை நோக்கி வந்துட்டுருக்கு. எந்த நிமிடத்திலும் அது இறங்கலாம். Which is just about 9 miles away from our liftoff location today. LZ-1, of course, is the site of the first successful landing கிட்டத்தட்ட பக்கம் வந்துருச்சு. 9 கிலோமீட்டர் தூரத்தில் அது வந்துட்டு இருக்கிறதாக இருக்கு. இதே சமயத்தில் விண்வெளியை நோக்கி 4 வீரர்களும் போகக்கூடியதை பார்த்தீங்கன்னா ஆரம்ப கட்டங்களில் Seeing those actuating மனிதர்கள் போனதுக்கும் இப்போ மனிதர்கள் போவதற்கும் எவ்வளோ வித்தியாசம் இருக்குன்னு நீங்கள் பார்க்க முடியும். 2 FTS associated. கிட்டத்தட்ட விமான பயணம் மாதிரி ஆயிட்டு இருக்குது இப்போ. Stage 1 landing confirmed. That was a ஏன்னா 60 வயதுக்கு கடந்த ஒரு பெண்மணியும் கூட பயணிக்கிறாங்க அப்படிங்கிறத பார்க்கணும். ஸ்டேஜ் 1 வந்து இப்போ இப்போ இறங்கிருக்கு பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இது இறங்குது இப்போ. So coming up திரும்ப next for இதை our crew, அடுத்த now we've confirmed களுக்கு that உபயோகப்படுத்த booster முடியும் touchdown அப்படிங்கிற is வகையில் going to be ஏன்னா second இப்போவும் engine கூட cutoff, பலமுறை also உபயோகப்படுத்தின called out பிறகு தான் as இது Then the விண்ணுக்கு second போய் stage கீழே will வந்திருக்கு. host for a few minutes until Dragon is commanded to separate For from seconds, the second stage. There's our AX4 crew awaiting that SECO call out here. Stage 2 is in terminal guidance. ஸ்டேஜ் 2 வந்து அதனுடைய இறுதிக்கட்ட Good பணிக்கு continued burn from our பறந்துருக்கு. second அப்புறம் stage ட்ராகானை வந்து engineer. அது Now, at செப்பரேட் this பண்ணிடும். point, our crew is experiencing about 3 Gs in the lead up to SECO 1, which of course will be their first taste of microgravity. SpaceX Dragon Shannon. இப்போ ஈர்ப்பு விசை என்ன இருக்குமோ அதை விட 3 மடங்கு விசையை இப்போ வந்து அப்போ அனுபவிப்பாங்க வீரர்கள் அங்கே அனுபவிக்க வேண்டியிருக்கும். ஆனால் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய இருக்கைகள் அதெல்லாம் வச்சுருக்கனால அதற்கான பயிற்சிகள் அவங்க கொடுக்கப்பட்டதுனால அது தாங்கக்கூடிய வகையில் இருக்கிறாங்க. Impact shutdown. ஆனால் 60 வயதை கடந்தவர் இதனுடைய பைலட் ஒரு பெண் விஞ்ஞானி இருக்கிறது இன்னும் ஒரு சிறப்பானது. SpaceX Dragon, we have a nominal orbit insertion. இப்போ ட்ராகான் வந்து அதனுடைய எந்த ஆர்பிட் போகணும் அது போயிடுச்சு. இந்த ஆர்பிட்டிலிருந்து Had an incredible ride uphill. நாளைக்கு வரைக்கும் அது மூவ் பண்ணி Course for the International Space Station aboard the சர்வதேச விண்வெளி மையத்தை அடையும். அதற்கான பாதையை இப்போ அடைஞ்சிருக்குது. இப்போ ட்ராகன் 3 அதனுடைய பயணத்தை ஆரம்பிக்கும். elegance with which we move through space against the backdrop of Earth. It's ஆ, to the refinement of வீரர்கள் mission, the harmony of science and விண்வெளி அடைஞ்சிட்டாங்க. and the unmerited favor we carry with humility. Grace reminds us that spaceflight is not just a feat of engineering, but an act of goodwill. முதல் கட்டம் மிக சிறப்பாக அமைஞ்சிருக்கு. ட்ரெண்ட ஃப்ரெண்ட் ஆக்கிக்கோங்க. 2.5 கோடிக்கும் அதிகமான தந்தி டிவியின் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் ஃபாலோவர்ஸ் குடும்பத்துல நீங்களும் இணையுங்க.